Okay, good evening. നമ്മൾ ജാൻ 2025 SM പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ കമ്മിങ് ബാച്ചസ് മെയ് 2025 ഓൾസോ ദ സെപ്റ്റംബർ 2025 ഡെഫിനറ്റ്ലി സജസ്റ്റഡ് ആൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കും. അപ്പോൾ ഈ ജാൻ 2025 ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡസൻ മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ് ഓർ എനിത്തിങ്, ബട്ട് യെസ് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയേക്കണ ആൻസർക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം. സോ മെയിൻലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ മെയ് 2025 ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ 2025. നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. നൗ കമ്മിങ് ടു ആർ MCQ, ദിസ് SMൻ്റെ MCQ വാസ് വെരി ഈസി ദിസ് ടൈം. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും ഒട്ടും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമല്ല. കുറേ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡയറക്റ്റ് 2 ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് വന്നേക്കണം. സോ ടൈം കളയാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Starting with the multiple choice question. Primo Neo Logistics is engaged in the transportation of goods in India. It has its operational presence across the country since the year 2010. In addition to transporting goods by road, company is also taking services of private airways as its logistics partner. So road transport ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് എയർവേസും അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൗവെവർ ദർ ഇസ് എ ഷാർപ്പ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ത്രൂ എയർവേസ് as സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് have declined steeply. സോ സെയിൽസും പ്രോഫിറ്റും താഴോട്ട് വന്നു, സോ ഡിക്ലൈനിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനി ഓൾസോ wants to ascertain the market position of the rival companies having similar competitive approaches in the market. സോ ബാക്കിയുള്ള റൈവൽ കമ്പനീസ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് എടുക്കുന്നതെന്നും കൂടെ പ്രിമോ അതായത് PNL ലിമിറ്റഡിന് അറിയണം, with the intent to identify the strongest or weakest players in the view of the competitive landscape. Competitive landscape നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? To understand the direct competitor as well as the indirect competitor. So perspective strong ആരാ weak ആരാണെന്നൊക്കെ അവർ നോക്കുവാണ്. Once a market position is ascertained, company would like to modify its strategy to adapt according to the changing circumstances. അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് മാറാൻ അവർ നോക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്. ടെക്നോളജി മീൻസ് ആൻഡ് വേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ്. ടെക്നോളജി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനി വോണ്ട്സ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് നോട്ട് ഓൺലി ടു കോമ്പീറ്റ് ആൻഡ് സർവൈവ് ബട്ട് ടു ഗ്രോ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. സോ ജസ്റ്റ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം. ദേ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഗ്രോ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എക്സ്പാൻഷൻ വിത്ത് ന്യൂ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് seems inevitable. Company has strong presence in transporting goods by road and wants to collaborate with some other operator who can bring expertise in transporting goods using improved technology. So companyക്ക് stronger presence transporting goods by road ഉള്ളത് കൊണ്ട് they want to collaborate with some other operator. കുറച്ച് വേറെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് അവർക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. Cargo Movers is a well-known transporter of goods using state-of-art technology in the Asia-Pacific region. ഇവർ well-known ആയിട്ടുള്ളൊരു transporter of goods ആണ്, CMP. Banking upon their respective core competency, PNL and CMP would like to develop close and collaborative relationship. അവരുടെ കോർ കോമ്പറ്റൻസി കാരണം രണ്ടുപേർക്കും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് താല്പര്യം. ആൻഡ് ബോത്ത് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. അതായത് മെർജർ അല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PNL ഉം CMP ഒന്നാകുന്നു, പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ്സ് അവർ ഷെയർ ചെയ്ത് പോവാണ്. സോ മെർജറോ എക്വസിഷൻ ഒന്നുമല്ല, രണ്ടുപേർക്കും അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാകും, റെസ്പെക്റ്റീവ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കുവാണ്. Once a collaboration is in place, marketing team of both the companies would like to cater the needs of transporting goods with speed and agility. അപ്പോൾ കൊളാബറേഷൻ ഓക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് ആക്റ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ദ ടീം വിൽ ഓൾസോ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ബെസ്റ്റ് ലോങ് റൺ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം, ദ ടീം ഇസ് പ്ലാനിംഗ് ടു റോപ്പ് ഇൻ വേരിയസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻറ്റെൻറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് വിത്ത് കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും. ആൻഡ് സ്പ്രെഡിംഗ് എ വേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സർവീസസ് ടു ഇറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വേർഡ് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തെത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇതാണ് ഉദ്ദേശം. നോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബവ് കേസ് സിനാരിയോ, ചൂസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം the below questions. The business through private airways is at which phase of product life cycle? വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ്. ഷാർപ്പ് ഡിക്ലൈൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഈസി MCQs ആണ്. ടൂൾ ഫോർ ഐഡന്റിഫൈങ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് വീക്കസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. ഇവരോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നടത്തി സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് വീക്കസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഗ്രൂപ്പ് മാപ്പിംഗ്. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഇതേ സെന്റൻസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ascertain the market position of rival companies having similar competitive approach. ഒരേ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഉള്ള റൈവൽ കമ്പനീസിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് യു വിൽ ഡ്രോ സർക്കിൾസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഗ്രൂപ്പ് മാപ്പിംഗ്. നെക്സ്റ്റ്,
The strategy being followed by PNL is adaptive ആണോ, proactive ആണോ, reactive ആണോ, blend of proactive and reactive ആണോ? See, this is the only question which we are waiting for the suggested answer. അതായത് ഈ അഡാപ്റ്റീവും റിയാക്റ്റീവ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒന്നാണ്. അഡാപ്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി, റിയാക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് സെയിം. സോ അത് വെറുതെ സ്റ്റുഡൻസിനെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നേക്കുന്നതാണ്. സി, പ്രൊവാക്റ്റീവും കറക്റ്റാണ്. A blend of proactive and reactive is also correct. അതായത് ഇവർ കൂടുതലും പ്രൊവാക്റ്റീവായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് വന്നതിന് ശേഷം അവർ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ കുറച്ച് റിയാക്റ്റീവിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ് വുഡ് ബി ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് പ്രൊവാക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ്. സോ വി ഡോണ്ട് നോ, ചിലപ്പം രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാം. വി ആർ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ഐ വുഡ് സേ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് പ്രൊവാക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ്. സോ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ബിഫോർ, റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രൊവാക്റ്റീവ് ഇസ് ദ സെയിം. So I'm just waiting for institute's suggested answer, but to my end point of view, the correct best answer would be the blend of proactive and reactive strategy. What is the relationship considered as between PNL and CMP? Horizontal integration alla, mergers or acquisition alla, strategic alliance ആണ്. കാരണം രണ്ടു പേർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, independent existence. Both will continue to maintain their respective. Mergers and acquisition രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയാണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റോ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയിനിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി സ്ട്രാറ്റജിക് അലയൻസ്. വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോസസ് ചെയിനിൽ പോകണം, അതുമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രാറ്റജിക് അലയൻസ്. The activity of marketing team will be called as enlightened, augmented, differential, synchro marketing. Synchro marketing ആയിക്കോട്ടെ ഡിമാൻഡിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല സെഗ്മെന്റ്, ഒരേ HUL എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഒരേ കമ്പനി തന്നെ പല പല സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നു. ഓഗ്മെന്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻലൈറ്റൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഓഗ്മെന്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗിനകത്ത് സർവീസസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അഡീഷണൽ സർവീസസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എൻലൈറ്റൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിയറിയാണ്, 5 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റഡ്, ഇന്നോവേറ്റീവ്, വാല്യൂ, സെൻസ് ഓഫ് മിഷൻ, സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് എൻലൈറ്റൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഹിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റേഷൻ. സോ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്? എൻലൈറ്റൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണ്. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി 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 ഈസി MCQ. ഒട്ടും ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ല, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് MCQ ആണ് അവർ ചോദിച്ചത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഇവിടം വരെ. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, Farm Fresh Limited, a family-owned organic farming business, has been operating successfully over the past 10 years. Currently, the company is facing stiff competition from the large farming houses. Hence, to maintain the status quo, the management of the company decided to adopt a stability strategy. Stability strategy adopt ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Stability strategy എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്? മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫാം ഫ്രഷ് ലിമിറ്റഡ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി? സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ്? ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓർഗാനിക് പ്രൊഡ്യൂസ്. അത് ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഓർ എക്സ്പാൻഷനായി. ഇംപ്രൂവ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫാം എക്വിപ്മെന്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഉള്ള എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. 3, പർച്ചേസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫാംസ്. അതും ഗ്രോത്ത് ഓർ എക്സ്പാൻഷനായി. ആഡ് എ ഫ്യൂ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു അട്രാക്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. എഗെയിൻ അതും എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഭാഗമായി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപ്രൂവ് ഫങ്ഷണൽ എഫിഷ്യൻസി. കാരണം സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കകത്ത് ഡൂ നത്തിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നല്ലല്ലോ അർത്ഥം, ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല. പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല. കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹെവി ഗ്രോത്ത് ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ഫേസിൽ നിൽക്കുവാണ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ടേക്ക് എനി റിസ്ക്. സോ ഉള്ള സാധനം എങ്ങനെയെങ്കിലും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. ദ ബെസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് യു ഹാവ്. സോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? ഇംപ്രൂവ് ദ ഫങ്ഷണൽ എഫിഷ്യൻസി. ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next is the role played by the middle management
is diminishing as a task performed by them are increasingly replaced by new and improved technological tools. പുതിയ ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസ് വന്നതുകൊണ്ട് മിഡിൽ മാനേജ്മെന്റ് റോള് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ എ 3-layer ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ മിഡിൽ ലെയർ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മിഡിൽ ലെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ പോലും നോക്കേണ്ട, R-glass സ്ട്രക്ചർ. R-glass സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, മിഡിൽ ലെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ്, അത് മൊത്തം റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ IT ആണ്, എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നടത്തുന്ന IT ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് R-glass സ്ട്രക്ചർ. എല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ടും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് R-glass സ്ട്രക്ചർ. Next one, in the framework of strategic analysis, which one is a constituent of internal analysis? Internal analysis in the constituent ഏതാണ്? No, ഇത് tricky എന്നല്ല, ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കണം. See, scenario analysis something we don't have, നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടേ ഇല്ല. മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല, എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് അനാലിസിസ് ഇസ് ദി ഇന്റേണൽ വൺ. So which is the correct answer? Determinant analysis is the correct answer. See, all those multiple choice questions were so simple. പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് അത്രയും വലിയൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, ഐ മീൻ വലിയൊരു കഥ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ MCQs. സോ അത് കൂളായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കമ്മിങ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, ഇത് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1A മാത്രമാണ് ഈ കുറേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലിറ്റിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ഫോർ ദം. നോട്ട് ഈസി, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് മെജോറിറ്റി, ബട്ട് ദെൻ 25% ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വി Getting it clarified, ABC group of companies has 5 projects at different geographical locations. Each project is managed by a dedicated project manager. First hint aane, a CEO is supported by a team of subject experts in each functions at the corporate level of the company. As an accepted practice, the authority and communication flow vertically and horizontally in the company. There are 5 common functions: finance, human resource, operations, marketing and information technology, facilitating each project. Each functional manager is having administrative relationship with respective project manager. Functional manager നും project manager നും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു SME, with a clear mutual understanding of his or her roles and responsibility. ഫങ്ഷണൽ മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊജക്ട് മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഉണ്ട്. ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ. വിച്ച് സ്ട്രക്ചർ? മെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ. ക്ലിയർ ആണ്? വെർട്ടിക്കൽ, ഹൊറിസോണ്ടൽ, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ. നമ്മളവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, ഡേവിസ് ആൻഡ് ലോറൻസ് പറയുന്നതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് കഴിയുന്നു അതിന് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് പെർമനന്റ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ. അതാണ്. സോ സെയിം വെർട്ടിക്കൽ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഓൾ ദറ്റ് words which were being used in the theory, it's directly applied here. Which structure? Metric structure. Which is best suited in the above scenario. State the advantages and disadvantages of the above structure. Now, 2 advantages, 2 disadvantages. Write about the metric structure. So this is 1A is about the metric structure. Coming to the next one. Enroll Limited is an e-commerce company that specializes in selling eco-friendly products. Although the company has been doing well, it continues to actively strengthen its brand identity, launch creative and impactful marketing campaigns, and introduce new and innovative eco-friendly products. The key hint ആണ്. However, the company has started facing increased competition from large retailers who are entering the eco-friendly space. To face competition, the company quickly started to adapt to the changing marketing condition, analyze the competitor strategy, adopt different styles of marketing in response to the competitor's action, and counteract competitors' pricing strategy. So, company increased competition വന്ന സമയത്ത്, eco-friendly space എന്ന സമയത്ത്, they quickly started to adapt to changing marketing condition, analyzing the competitor strategy, adopt different styles of marketing. Now, discuss the strategic approaches taken by Enroll Limited in 2 different situations to stay competitive. 2 situationലും അവരെടുത്തേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? Explain the strategy that Enroll Limited should adopt in future to remain competitive and gain competitive advantage. So, the E category, they have tried to be proactive. They had tried to be proactive. കോമ്പറ്റീറ്ററിന്റെ അപ്രോച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റി. സോ ദേ ഹാവ് ട്രൈ ടു ബി റിയാക്റ്റീവ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് എന്താണ്? പാർട്ട്ലി പ്രോആക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ്. സോ ഇവിടെ
നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് യമ്മി ഫുഡ്സ്, ടേസ്റ്റി ഫുഡ്സ്, ഒരു എൽബേല ഫുഡ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ബുക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ തന്നെ പേര് മാറ്റിയവരിട്ടു. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ May 25 കാണുവാണെങ്കിൽ അത് എഴുതണം. എന്നിട്ട് പ്രൊആക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് പ്രൊആക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് എഴുതാം. സിമിലർലി ഇത് ഒരു റിയാക്റ്റീവ് സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ റിയാക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി. എന്നിട്ട് റിയാക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റി എഴുതുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് എ സ്ട്രാറ്റജി, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് പ്രൊആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ബോത്ത് പ്രൊആക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി. എന്നിട്ട് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഇൻവോൾവ്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ടുഗെദർ. ആ പറയുന്ന സംഭവം വെച്ചിട്ട് യു വിൽ ഫിനിഷ് ഓഫ് ദിസ് എക്രോ ലിമിറ്റഡ് the question. Okay, see, very simple question on a C. Organic Beverages has been manufacturing various soft drinks for over a decade. It has developed a sugar-free beverage to cater the needs of specific customers by spending heavily on research and development for this product. In addition, a lot of money was spent on marketing and in obtaining license for it. In a span of 5 months, the company has gained a major share in the market for this new product and it is growing rapidly. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മേജർ ഷെയർ കിട്ടുവാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ. എന്നിട്ട് അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രോയിങ് റാപ്പിഡ്ലി. കുറേ വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Profitability of JSW of this product is also better. In order to take the advantage of the best opportunity for expansion, it has to make heavy investment to maintain their position in the current and new market. Maintain ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുറേ ഹെവി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. Classify say no to sugar product in the most related category in the 2-dimensional growth share metrics as per the Boston Consulting Group. എടാ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അവർ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റാപ്പിഡ്ലി ആണ്, മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹെവി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. സോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ്? സ്റ്റാർ ആണ്. കാരണം ക്യാഷ് കൗവിനകത്ത് നമ്മൾ ഹെവി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ ലോ ഗ്രോത്ത് ആണ്, ഓൾറെഡി ഹൈ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല, അവരാണ് ക്യാഷ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേ ആർ ബേസിക്കലി ക്യാഷ് ട്രാപ്സ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അവരെ സ്റ്റാർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. സ്റ്റാർ പയ്യെ ക്യാഷ് കോ ആയിക്കോളും. ഡോഗിനെ ഡൈവസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്ന നല്ലത്. കാരണം അവർ ഒന്നും ആ പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ദ ബെസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? സ്റ്റാർ ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി പെർസ്യൂഡ് പോസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ സച്ച് മെട്രിക്സ്. നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഓർമ്മയില്ലേ? ബിൽഡ്, ഹോൾഡ്, ഹാർവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈവെസ്റ്റ്. ഇത് ഒരു 1 or 2 ലൈൻ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടെക്നിക്. ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്നേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. എങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജി അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി, ഇറ്റ്സ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആൻഡ് വി കനോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ how to improve the market share or market position. We can, BCG metrics vary, all we can identify is what is a market position and what is a market share. How to increase your market share or market position we cannot identify through the BCG metrics. So that are the limitations. Very easy question. Now ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത്. ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത കേട്ടോ. ഇന്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്. എടാ ഇത് നമ്മളൊരു കോഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. CCCC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ബേസിക്കലി ഇന്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്താണ്? എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ദ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ആണ്. ഇന്റർനാഷണലൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രോ പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കുക. വൈ ഡു കമ്പനീസ് ഗോ ഗ്ലോബൽ? ആ ഇന്റർനാഷണലൈസേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ, നത്തിങ് complicated. Again, this question was also predicted for our final lab session. Mendelows metrics എന്താണ്? സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെട്രിക്സ് ആണ്. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിന്റെ പവർ എന്താ, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ കീ പ്ലെയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു 4 രീതിയിൽ അവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് ദ മെട്രിക്സ്. മെട്രിക്സും കൂടെ അവിടെ വരച്ച് കാണിക്കണം. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതണം? സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിന്റെ മീനിങ് ആദ്യം ഒന്ന് കൊടുക്കണം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രോ, ഒരു മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇത് May 25 കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇൻട്രോ മീനിങ് കൊടുക്കുക. ദെൻ യു വിൽ കം ടു ദ മെട്രിക്സ്. റൈറ്റ് 1 or 2 ലൈൻസ് അബൌട്ട് മെട്രിക്സ്. 1 or 2 ലൈൻസ് അബൌട്ട് മെട്രിക്സ്. ഗോ. ഓരോ മെട്രിക്സ് എന്താണ് പറയുന്നത്? റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഡ്രോ ദ മെട്രിക്സ്. ഡ്രോ മെട്രിക്സ്. ദിസ് ഷുഡ് ബി ദ ആൻസർ പ്രസന്റേഷൻ. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിന് മീനിങ് കൊടുക്കുക. മെട്രിക്സ്, മെന്റലോസ് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കുക. യു വിൽ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ കമ്പോണൻസ്. then you will draw about the, അതായത് ഓരോരുത്തർ പവർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറുമല്ലേ. കീ പ്ലേയേഴ്സിന് പവർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അടുത്ത ആൾക്കാർ. സോ ഓരോത്തിൻ്റെ പവർ എന്താ? ഹൈ പവർ, ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതുപോലെ ലോ പവർ, ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അങ്ങനെ പവർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറുന്നില്ലേ. സോ എവറിത്തിങ് യു ഷുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് Mendelows metrics. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഔട്ട്ലൈൻ ദ മെയിൻ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ജനറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത 3 ലെവൽസ് ഉണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ,
ബിസിനസ് ലെവൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ലെവൽ. ജസ്റ്റ് വൺ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ, എന്താണ് ബിസിനസ് ലെവൽ, എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ലെവൽ. ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ലെവൽസ് ആൻഡ് എമംഗ് ദ സെയിം ലെവൽസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ്. ഇത് ശരിക്കും ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും 5th ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കുറേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ഐ ക്ലിയർലി ടോൾഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷണൽ, ഡിവിഷണൽ, മെട്രിക്സ് പറയുന്നുണ്ട്, ഹൊറിസോണ്ടൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹവ് ടു റൈറ്റ്. വാട്ട് എവർ യു ഹവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, സെയിം ഐഡിയ യു വിൽ കം ആൻഡ് റൈറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പല പല ലെവലുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധം വരിക? ഓൺലി ബട്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിക്കലക്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി functional division, horizontal and metrics. ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ച്വലി തൊട്ട് മുന്നത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രാറ്റജിക് പെർഫോമൻസ് മെഷേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് പെർഫോമൻസ് മെഷേഴ്സ്. എളുപ്പമാണ്. ഗോൾ അലൈൻമെന്റ്, റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. 4 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹവ് ടു റൈറ്റ് വിത്ത് 1 or 2 ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ തവണ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം SPM-നകത്ത് ചിലപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും, അതിനകത്ത് കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ദിസ് ടൈം ദേ വാസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ജസ്റ്റ് the 4 points. Now, next one. മൈക്കൽ പോട്ടേഴ്സ് 5 Force മോഡലിനെയും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതാണ്. നേച്ചർ ഓഫ് റൈവലറി ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ആസ് പെർ വൺ ഓഫ് ദ 5 forces ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ, മൈക്കൽ പോട്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ മോർ ഇന്റൻസീവ് ഇസ് എ റൈവലറി, ദ ലെസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഇസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. എത്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണോ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി, അത്രയും ലെസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇൻ ദ വ്യൂ ഓഫ് ദിസ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് റൈവലറി എമംഗ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ടെൻഡ് ടു ബി കട്ട് ത്രോട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഈസ് ലോ. 4-5 ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡർ ഇല്ലാത്ത ഇൻഡസ്ട്രി നല്ലല്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഇതിന്റെ ഭയങ്കര കൂടിയ കേസ് ബേസ് ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. പുൽക്കിത്തിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണ്, പിന്നെ ഒരു രാജീവ് വാര്യയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആട്ടോ. ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡർ, എക്സിറ്റ് ബാരിയർ, പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ്. വെരി ഈസി വൺസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത് ഒരു 1 or 2 ലൈൻ ആൻഡ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് ഇനഫ്. ഇതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് റൈവലറി ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുത്തേക്കണേ. വാട്ട് ഇസ് നേച്ചർ ഓഫ് റൈവലറി ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് റൈവലറി ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയിട്ട് ചെറിയൊരു മീനിങ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ കം ആൻഡ് റൈറ്റ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ കേസ് ബേസ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് അവർ ചോദിച്ചത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ. Now, explain the product market growth metrics as propagated by Igor Ansoff as a device for identifying the growth opportunity for the future. ആ 4 പോയിന്റ് എഴുതുക. മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ, മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. ഇഗോർ ആൻസോഫിന്റെ മെട്രിക്സിനെ പറ്റി ഈ 4 പോയിന്റ് എഴുതുക. എന്താണ് മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ? എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ്, ന്യൂ മാർക്കറ്റ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ്, ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്, ന്യൂ മാർക്കറ്റ്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് പൈസ കുറേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മറ്റിടത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിറ്റിൽ നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫീൽഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങുക. ഒരു മറ്റേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷനോ ഒന്നും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എല്ലാത്തിനും പറ്റി ഒരു 3 to 4 points ആൻഡ് 1 ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. എനി എക്സാമ്പിൾസ് ഐദർ വാട്ട് എവർ വി ഹവ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്, പല പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഗുച്ചിയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഐസിയുടെ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിരുന്നത്, അത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ അത് എഴുതിയാലും മതി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ. എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ ഭയങ്കര ഇംപ്രസീവ്. അപ്പോൾ ഇഗോർ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട്. റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കീ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതും എളുപ്പം. അത് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കീ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡ്രൈവേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? അനാലിസിസ് ഓഫ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇതൊക്കെയാണ് കീ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Customers, the product and services, the channels through which the product and service is offered, and the last one, competitive advantage. These are the key strategic drivers. രണ്ടും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ. ഇഗോർ ആൻസർ എഴുതേണ്ടവർക്ക് ഇഗോർ ആൻസർ എഴുതാം. അല്ല, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ കീ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡ്രൈവേഴ്സ്, അത് എഴുതിയതും കറക്റ്റാണ്. രണ്ടും ഈസി ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്. CFC there are so many direct question. ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ, ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ, ദിസ് വാസ് എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ. അതായത് ഈ അറ്റംപ്റ്റ് സോ മെനി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ദേ ആസ്ക്. യൂഷ്വലി അങ്ങനെ May 2025 അത്രയും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ.
ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും BCG ഒക്കെ ലോട്ടറി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വെരി സിമ്പിൾ. എല്ലാ സ്റ്റാറിനകത്ത് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രൊആക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റീവ് വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റൻ അവർ ചോദിച്ചേക്കണം. സോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടലൊക്കെ ചോദിക്കുവായിരുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അവർ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സംഭവം ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ so many direct questions. So I hope you have done the paper well. So May 2025 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ്. കാരണം കൂടുതലും ക്വസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 70-30% ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് 70%ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിൽ ബി ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് 30% ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഡയറക്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് ദ സെഷൻ വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. സജസ്റ്റഡ് ആൻസർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ സജസ്റ്റഡ് ആൻസർ എന്താണോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ May 2025 ആൻഡ് September 2025 വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് എൻ ഐഡിയ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ May 2025 പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റൻസ്. സോ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ എ ലിറ്റിൽ മോർ. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഏരിയ ഏതൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം എന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സജസ്റ്റഡ് ആൻസർ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ സജസ്റ്റഡ് ആൻസർ ഓൾസോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. Okay, I hope the session was helpful. I'll see you soon for the suggested answer series. Thank you.